yawe In your Bible, mu Isezerano Rishya in the New Testament, inshuro 120 umwuka wera bamuvuga mu buryo bwa dunamis. the Holy Spirit is spoken as a dunamis 120 times. Dunamis niyo havuye ijambo dynamite cyangwa dynamo. Dunamis is the word coming from what we know as dynamo. Hanyuma kabiri honyine muri Bibiliya Only 2 times in the Bible, niho umwuka wera imikorere ye bamwerekana nka emergema. that's where they speak about the Holy Spirit and his way of walking as energema. Emergema mu Kigiriki niho havuye ijambo twitwa energy. Energema from the Greek word energy. Iyo tuvuze energy iva mu ijambo cy'Ikigiriki twitwa emergema. When we speak about energy, it comes from the Greek word energema. Umva rero, Listen, umwuka wera ni dunamis the Holy Spirit is dunamis mu buryo bw'uko afite imbaraga. in the way that he is powerful. Okay? Hanyuma iyo zirakora, Then when he is operating, iyo zigaragaye when that power is manifesting, zitwa emergema. it is called energema. Ni kuvuga ngo ni energy. It means energy. Ni kuvuga ngo ni operation y'umwuka wera. It means the Holy Spirit is operating. Inshuro ebyiri gusa niho havuga emergema. Only 2 times they speak of energema. The power of the Holy Spirit in operation. Imbaraga z'umwuka wera ziri gukora. The power, dunamis, Imbaraga mu buryo bwa dunamis, when dunamis release the power, the energy, ni igihe dunamis zirekuye imbaraga arizo energy. aho niyo operation y'umwuka wera tuyibona. From there we see the Holy Spirit operating. Kugira mu bitahure mu byumve, For you to understand, intambara ya kabiri y'isi, the Second World War, Ubudage bumaze kuneshwa mu kwezi kwa gatanu, after the defeat of Germany in May, Ubuyapani nibwo bwari busigaye. Japan was only remaining stand. Ubudage buraneshwa, Ubuyapani burasigara. Germany has been defeated and Japan is standing still. Pour que le Japon capitule, Kugira ngo Ubuyapani bumanike amaboko cyangwa se bwemere, et pour que les Américains fassent capituler le Japon avant les Russes, hanyuma abanyamerika babashe gufata cyangwa se kumanikisha amaboko abayapani mbere y'abarusiya yuko babikora. alors ils ont décidé d'utiliser les bombes atomiques. Rero bafashe icyemezo cyo gukoresha bombe atomique. Il y avait 2 bombes. Hari za bombe ebyiri. La première était à base d'uranium. Iya mbere yari ikozwe muri uranium. La deuxième bombe était à base de plutonium. Iya kabiri yari ikozwe mu byo bita plutonium. Les 2 métaux sont des métaux radioactifs qui sont mortels. Ibyo ni ibyuma bibiri cyangwa se bishobora kubyara umuriro. Alors ils ont décidé Bara rero bafashe icyemezo de narguer la première bombe atomique dans la ville de Japon qui s'appelle Hiroshima. yo gutera ikibombe cya mbere mu mujyi w'abayapani witwa Hiroshima. Une ville qui avait 340 000 habitants. Mujyi wari ufite ibihumbi 340 by'abaturage. Alors, ils ont jeté la bombe à plutonium sur Nagasaki qui avait 195 000 habitants. Batera ikibombe muri Nagasaki yari ifite ibihumbi 195 by'abaturage. Mais avant de jeter ces 2 bombes, Ariko mbere yo gutera ibyo bibombe bibiri, la première bombe avait un nom de code qui s'appelait Little Boy. izina rya kode rya bombe ya mbere cyangwa igisasu cya mbere yitwaga Little Boy. La deuxième bombe avait un nom de code qui s'appelait Fatman. Icya kabiri bari barakise Fatman, n'amazina bari barahaye ibyo bisasu. To be fat. Fatman. Fatman cyangwa se ngo umuntu munini, umugabo munini. Alors, l'armée nippone en résistant aux alliés, hanyuma Ubuyapani buri guhangana cyangwa se burwanye n'abari bishyize hamwe, le Japon refusait de capituler. Ubuyapani bwari bwanze kumanika amaboko. Hitler avait été vaincu, capitulé. Hitler we yari yamaze gukuramo akakirangiye yamanitse. Mais le Japon était encore en train de combattre. Ariko Ubuyapani bwo bwari bugihangana. Alors, les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre, hanyuma Amerika ndetse n'Ubwongereza, ils ont décidé d'utiliser pour la première fois dans l'histoire la bombe atomique. bafata icyemezo gukoresha bwa mbere mu mateka bombe atomique. C'était la première fois. Bwari ubwa mbere. Et c'est les États-Unis qui possédaient cette bombe.
kandi ni leta zunze ubumwe za amerika zari zarakoze cyangwa zagereberaga icyo gisasu. nta yindi gihugu cyari gifite ibombe ni Amerika gusa. None of other countries was having that bomb. Les savants européens américains ont travaillé jour et nuit pendant 2 ans, 3 mois, 16 jours imyaka 2 amezi 3 iminsi 16 pour avoir les 2 bombes. kugira ngo babashe kubona izo bombe. Alors, quand ils avaient les bombes, Little Boy et Fatman, les 2 bombes, bamaze kubona ibyo bisasu bibiri, Little Boy na Fatman, avant de les jeter sur Nagasaki et Hiroshima, mbere yuko babirasa muri Nagasaki na Hiroshima, c'était comme l'esprit à l'état de dunamis. byari nk'umwuka mu gihe cya dunamis twabonye cya gihe. Iyi bombe igihe bayivanaga muri Amerika bamaze bari baragenda kuyikoresha mu Buyapani. This bomb, Ntimeze gutya. they have taken it from United Hari States imbaraga ziboneka. and it is going to be bombed at Nagasaki or Japan. Iyi rero ni dunamis. It looks exactly as it was. Bamaze kuyijugunya kuri Nagasaki na Hiroshima, After bombing Nagasaki and Hiroshima from Japan, hanyuma igaturika, and it bursts, yahita iba Enigma. now it has gone to Enigma. Amen. Amen. None Yesu yaravuze ngo muzakira ubushobozi umwuka wera nabazaho. Jesus has said, you shall get the power when the Holy Spirit comes upon you. Ni bande muri mwebwe bakijijwe mu izina rya Yesu bakaba barakira umwuka wera? Who amongst you have been saved in the name of Jesus and received the Holy Spirit? Tuga dusenge Imana irasohoza ibyo ndino babwira. We are about to pray. Ni God bande will fulfill. bakijijwe bakaba barakira umwuka wera? How many of those who are saved receiving the Holy Spirit? Kurikira neza. Listen well. Ibyakozwe n'intumwa 1:8, Acts 1:8. mugume Yerusalemu muzakira ubushobozi umwuka wera nabazaho. It says, remain in Jerusalem. You shall receive the power when the Holy Spirit comes upon you. Mu ijambo ry'ikigiriki ngo muzakira dunamis. In a Greek word, you shall receive Umwuka dunamis. wera nabazaho muzakira dunamis. When the Holy Spirit comes upon you, you shall receive dunamis. Niyo muzabaga wo kumpamya uhereye Yerusalemu, Yudeya, Samariya kugera ku mpera z'isi. From there you shall be my witnesses from Jerusalem, Judea, up to the end of the world. Ntabwo avuga ngo muzakira Enigma. He doesn't say you shall receive an egama. Muzakira dunamis. Dunamis. That's what you Iyo shall receive. wizeye Yesu Kristo It means when you receive, when you accept akakoza Jesus, n'amaraso ye, and He cleanses you with His blood, noneho ukakira umwuka wera, and you receive the Holy Spirit, ni nk'uko yaba yaguteretsemo Little Boy cyangwa Fatman. it is as if He has deposited into you, little boy or fat man. Mu gihe cyose bari barayizana yari dunamis. It was at the stage of dunamis when Nta it was n'umwe not yet uretse born. abasava bayikoze wayireba yayisuzugura. None apart from those who orchestrated the bomb could have been despising or could despise None the bomb. Yesu aravuga ngo umwuka wera nabazaho nzaba nkubateretsemo dunamis. So there's Jesus said, when the Holy Spirit comes upon you, I shall be like the one depositing in you dunamis. Mwuka wera inshuro 120 risha aravugwa nk'ufite dunamis. 120 times in the New Testament, the Holy Spirit is being spoken as a dunamis. Muragenda na dunamis mutabizi You are walking with dunamis without knowing. kugira ngo mumenye icyo Imana yabateretsemo. For you to know what is deposited in you from God, Mukwiye kurekura iyo dunamis kugira ngo mushobore kubona enigma yayo. you have to release that dunamis for you to see its enigma. Ahantu umwuka wera avugwa nka enigma baba bavuga muri the operation of the Holy Ghost. The Holy Spirit is spoken as an enigma only when He is operating. Le Saint-Esprit en toi, c'est la puissance potentielle de Dieu. Umwuka w'Imana muri wowe ni imbaraga z'Imana. Ariko biracyari dunamis. But it is still at the stage of dunamis. Abadayimoni bashobora gukandagira ku mutwe kandi uhetse dunamis. Then demons can despise you while carrying that dunamis. Ibyaha bishobora kugira imbata kandi ufite dunamis. Sins can make you slave while having dunamis. Ubwoba bushobora kugutekera kandi ufite dunamis. Fear can overtake you while having that dunamis. Dunamis ntacyo ikora. Dunamis is not operating. C'est une puissance latente endormie. Ni imbaraga zisinziriye ziryamye zidakora. It is your responsibility Ni inshingano zawe to release the enigma You from the
dunamis power. kurekura energema ziturutse mu mbaraga za dunamis. None dushobora kurekura gute enigma? How can we release that enigma? Dushobora kubona operation ya Mwuka Wera gute? How can we see the Holy Spirit in operation? Yesu ntabwo yaje kuzana ibitekerezo muri iyi si. Jesus didn't bring the ideas in this world. Yesu yaje gutereka mu bantu bamwizera za dunamis kugira bazihindure enigma. He has come to deposit dunamis in his people to change it into enigma. Ntabwo ushobora kumenya imbaraga z'Umwuka Wera muri wowe. You can never understand the Holy Spirit's power utazi ukuntu ufungura dunamis ngo izane energy. without knowing how you release energy from dunamis. Kwizera Faith n'amagambo yo kwatura kwawe, with the word of your confession. aho niho uba urarekura dunamis ikarekura enigma. From there you are releasing dunamis to release enigma. Amen. Amen. Acte 1:8 c'est dunamis. Ibyakozwe n'intumwa rimwe umunani ni dunamis. 1 Corinthiens 12:6-10 c'est enigma. Abikorino ba mbere 12:6 na 12:10 ni enigma. Je sais que Bosco est sauvé. Ndabizi yuko Bosco akijijwe. Il a reçu dunamis. Yakiriye dunamis. OK? Okay? Moi je suis sauvé. Jewe nanjye nakijijwe. J'ai reçu dunamis. Nakiriye dunamis. Mais maintenant, Ariko nonaha je vais libérer l'enigma. ngiye kurekura enigma. Et vous allez voir, il va être pulvérisé. Muraza kubona araza kunyeganyega. Même ces chaises enlevées là, devant, les chaises là. Mwegeze izo ntebe. OK. OK, là-bas. Aho. Attention. Itonde. C'est une démonstration de ce que Dieu dit. Ibi ni ukugaragaza iby'Imana ivuga. 1, 2, 3. Rimwe kabiri gatatu. Seigneur, tu as dit, Mwami wavuze nous recevrons dunamis. ngo tuzakira dunamis. Le Saint-Esprit survenant sur nous. Mwuka wera naza kuri twe. Et nous allons libérer enigma. Turagiye rero kurekura enigma. La puissance qui opère Imbaraga zikora pour détruire les cités du diable. kugira ngo zirimbure imijyi imirwa ya Satani. Sur cet homme, Kuri uyu mugabo dans le nom de Jésus, izina rya Yesu je commande maintenant ndategetse que nonaha dynamis soit changé en enigma. dunamis ihinduke In the name of Jesus. izina rya Yesu. Ça c'est la puissance du dynamis en enigma. Izi ni imbaraga zo kuva muri dunamis tujya muri Urashika enigma. matorasika. Orakan indrosiki ne matrosiki matrosika matirasika takatata. Orate matrositi di batita tatatata. Rira tika utika katika matokinda. Tira matira sotiri. Tira matira. Ira mato inda titi. Ces hommes sont sauvés. Aba bagabo barakijijwe. Ils ont reçu dunamis. Bakiriye dunamis. Alors moi je vais libérer enigma. Jewe rero ngiye kurekura enigma. 1, 2, 3. Rimwe kabiri gatatu. In the mighty name of Ni Jesus. izina rihambaye rya Yesu. Oh Lord Jesus. Oh mwami Yesu. I release now the power of enigma. Ndarekuye In the nona mighty name imbaraga of za Jesus. enigma. Receive power. Akira enigma. In the mighty name of Jesus. Izina rihambaye rya Yesu. In the mighty name of Jesus. Izina rihambaye rya Yesu. In the mighty name of Jesus. Izina rihambaye rya Yesu. In the mighty name of Jesus. Izina